Yeah. Ok. Quizás empezamos en unos minutos. Vamos a hacer eso en Spanglish. Pero quizás voy a esperar un minuto más. So I'll just wait one more minute. Yeah, it's great to see that we've got a number of people here, some whom I don't recognize. Yeah, it's nice to kick off our Pegasus Spanish-speaking group with a presentation from Claudia. So she's not back yet, is she, Camille? No, she's not back yet. Okay, so we'll have to sort out that while we show her video. Okay, so in the name of time, do you want me to get started anyway, Camille? I think so, yes. Okay, entonces voy a introducirme. Yo soy Neil Aria, el director de el Instituto Pegasus, que se formó en 2020. Entonces es muy nuevo, pero estuvimos empezado como una conferencia en 2012. Y en el pasado tuvimos muchos oradores de América Latina, de los Andes, América Central y México. Sin embargo, eso es la primera sesión en español. Esperemos desarrollar nuestra red latinoamericana con una página web en español. Por favor, contactemos si desea reunirse con nosotros. Ya hemos tenido un par de sesiones en francés. Nuestros temas en el pasado han incluido práctica médica de migración, sostenibilidad ecológica, violencia política, salud mental, violencia policial, salud mental y poblaciones racializadas y racismo ambiental. Entonces, muchas cosas de varios temas y esperemos que podemos hacer más en el futuro. Al frente de ustedes es nuestra visión y nuestro objetivo es de promover la conciencia y la comprensión de los problemas de salud global enmarcados a nivel local e internacional a través de una lente de paz y sostenibilidad. Next slide, please. Y nuestra misión es de ofrecer foros interactivos para compartir conocimientos en investigación, educación, experiencias de campo, formación y políticas. El objetivo es de reducir las disparidades, las inequidades y la injusticia social y promover la paz, la salud global y la sostenibilidad ambiental, incluida la innegable interconexión y nexo de estos tres pilares. Thank you all for joining. Bienvenidos a todos. Voy a presentar a Dr. Stacy Wilson-Forsberg, que va a dirigir esta sesión con nuestros invitados. Gracias. Stacy. Muchas gracias. Thank you, Neil. I will start with a land acknowledgement in English and Spanish, and most of my remarks will be in English, and then at least one of the presentations in Spanish. So we're definitely going bilingual today. And after the Spanish presentations, I can also give a brief English summary of the presentation if that's helpful.
So while we are gathering virtually today, we acknowledge that each of us is on the traditional territory of many nations across Turtle Island. We broadcast from the Greater Toronto Area in Canada. The traditional territory of the Mississaugas of the Credit, the Anishinaabe, the Chippewa, and the Haudenosaunee and the Wendat peoples. Today it is home to many diverse First Nations, Inuit, and Métis peoples. We offer this acknowledgement as a stepping stone toward honoring the original occupants, a testimony to the oppression faced by Indigenous peoples, and our commitment to creating dialogues aimed at addressing such systemic injustice. Todos y cada uno de nosotros nos encontramos sobre el territorio tradicional de las muchas naciones. Transmitimos desde Toronto el territorio tradicional de los Mississaugas del Crédito, los Anishinaabe, los Chippewas y los Haudenosaunee y los Wendat. Hoy en día es el hogar de diferentes pueblos indígenas, Inuit y Métis. Welcome everyone. As Neil mentioned, my name is Stacey Wilson Forsberg. I'm an associate professor in the Human Rights, Human Diversity program at Wilfrid Laurier University. Pegasus' mission, as mentioned in Spanish by Neil, is to reduce disparities, inequities, and social injustices and promote global health through the lens of peace and sustainability. We are very grateful to be able to serve our community and for the continued support of our partners. Because of their generous support, we can present this program for free. These include Wilfrid Laurier University, the University of Waterloo, the Social Sciences and Humanities Research Council of Canada, and IPPNW Canada. The virtual seminar being presented today is one of many to come out of the Pegasus conference. While our goal is primarily educational, we hope to connect people for action, including research, policy, and advocacy. So for our event today, we're a small group. Actually, it's growing. We have quite a few participants here, but we would like it to be an informal conversation using whichever language you are most comfortable with. I want to encourage everyone to join the conversation. We want to, again, make this as engaging and interactive as possible. Our presenters will be taking questions directly from our live audience, and you can ask your questions using the question and answer feature at the bottom of your Zoom screen. You can highlight questions by clicking the thumb icon to ensure we get to the most pressing questions. So the theme for our first presentation today is One Common Story, Children on the Move. And I'm really excited to welcome our guest speaker, Claudia Castro. Claudia's presentation is pre-recorded, but she is here with us, and we're very happy to have her. Claudia estudió arquitectura en la ciudad de Guadalajara, México, cuando hacía su servicio social en El Salvador durante los acuerdos de paz. Ella se enfrentó a una realidad brutal que cambiaría radicalmente el giro en su vida. Encontró su pasión en la promoción de la salud comunitaria, la educación y los procesos de paz. Los últimos 30 años ha dedicado su vida a la promoción educativa en las comunidades donde se vive pobreza extrema y marginalización. Apoyó en la formación de un grupo de promotoras de salud comunitaria con mujeres tojolabalas en el municipio de Las Margaritas, Chiapas. Y hace 12 años cofundó y dirige la Casa de las Flores, un refugio de día para niños, niñas y adolescentes que viven o trabajan en las calles del centro histórico de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, donde se promueve la salud física y mental, la educación, el cuidado ambiental y el altruismo. En estos 12 años han utilizado la Casa de las Flores un promedio de
700 niños, niñas y adolescentes. Y bueno, vamos a empezar con la presentación de Claudia. Do we have audio? Fronterizo entre ese país y Canadá. Trabajé muy duro, tanto en Estados Unidos como en la maquiladora de Chihuahua, hasta que junté suficiente dinero para estudiar arquitectura, y mi servicio social lo hice construyendo casas para desmovilizados de guerra en El Salvador. Eso me impactó profundamente, y yo creo que lo más importante que descubrí en esta etapa de mi vida es que lo mío no era la arquitectura. Mi talento estaba en la educación, y me establecí en los últimos 30 años en Chiapas. Y hace 12 años abrí un refugio para niños que trabajan en las calles de la ciudad turística de San Cristóbal, y donde la mayoría migrará al norte de México y Estados Unidos. La mayoría de las personas que nacemos y hemos crecido en el norte de México hemos tenido que enfrentar siempre climas y territorios muy adversos y la escasez del agua. Crecemos cruzando las fronteras de manera habitual desde generaciones atrás. Somos una mezcla de muchas culturas. Hemos creado una cultura muy particular, donde mezclamos el idioma inglés y el español, lo que llamamos Spanglish, porque de manera simultánea hablamos tanto un idioma como en otro, de manera similar como hacen en Chiapas los hablantes de las lenguas mayenses entre el tzotzil y el español. Mezclamos los idiomas. Y aunque es muy mal visto, sobre todo para los lingüistas y los puristas del idioma, a mí me gusta hablar en Spanglish. Es el idioma con el que mejor me puedo comunicar con personas que no hablan suficientemente bien el español. Priorizamos la comunicación y el entendimiento sobre la pureza del idioma. Nacer y crecer entre fronteras políticas, culturales y de climas extremosos te da unas características de carácter muy particulares. Somos caracterizadas en el resto del país como mujeres muy fuertes, francas, abiertas, perseverantes y valientes. Y lo tenemos que ser, porque no solo tenemos al clima en contra, tenemos una cultura machista muy dura, donde los feminicidios en México comenzaron a tomar notoriedad en la frontera de Ciudad Juárez. Como mujeres mexicanas, nacemos y crecemos con miedo, y nuestro cuerpo siente ese miedo en cada músculo que tenemos. Y como mamás de hijas jóvenes, ese miedo se hace más grande y lo vivimos diariamente cuando van a la escuela, caminan por las calles o salen con amigas. Sin embargo, aun con todo ese miedo, ¿quién no ha querido ver qué hay más allá del horizonte de donde nació? ¿Quién, en su niñez o adolescencia, no escuchó el llamado de la aventura? What's beyond the horizon? ¿Quién no ha cruzado una frontera en su vida? Un territorio que no es el propio. Cierra por un momento los ojos y trata de recordar. ¿Cuántos años tenías cuando cruzaste un territorio que no era tuyo por primera vez? ¿Cómo era esa frontera? ¿Cómo te sentías? ¿Por qué la cruzaste? Intentemos por un momento recordar nuestra niñez. Respiremos profundamente. Recuerda. ¿Dónde estabas cuando tenías 10 años? Where were you? Who was with you? How were your classmates? What dreams did you have as a child? Try to remember. Probably you too heard the call for adventure, the need to see it and to try it yourself. Hace un año, cuando fui invitada a dar este taller, las estadísticas que teníamos eran unas ya de por sí horrendas, pero desafortunadamente las tendencias ocasionadas por la pandemia son alarmantes. Finalmente, las autoridades estadounidenses la han nombrado como lo que ella era,
violencia hacia las mujeres y la niñez han aumentado terriblemente y han motivado a muchas mujeres y niños a tomar a Estados Unidos. Todos hemos visto las noticias como niños tan pequeños como 3 o 5 años han sido lanzados desde los muros fronterizos entre México y Estados Unidos. Y estos son solo los datos de los niños y niñas que han sido interceptados por las patrullas fronterizas. La causa de las causas. Si queremos detener o mitigar esta crisis, necesitamos conocer la raíz de las causas para comprender mejor el problema y así intentar reducir el riesgo que enfrentan estos niños y niñas en sus lugares de origen, en el sitio migratorio y en su destino, si es que logran llegar. México ha sido hundida contra la niñez y las mujeres, porque como evidencia, tenemos que solo destinar menos del 1% de su presupuesto total para combatir estos problemas tan devastadores para la niñez, tanto física, sexual, psicológica y económica. 60% de la pornografía infantil sale de México. Ocupamos el 5º lugar en el tráfico de personas. 10 mujeres son asesinadas diariamente, quedando casi todos estos crímenes impunes. Pues más del 97% de las denuncias de violencia ejercida hacia la mujer quedan en la impunidad. En el año 2017, Chiapas tenía 72% de su población en pobreza. Actualmente, este número se ha incrementado al 87%. Esto quiere decir que solo el 13% vivimos fuera de la línea de pobreza. Como si estas cifras no fueran ya suficientemente altas, la pandemia ha incrementado aún más la violencia ejercida contra niños y mujeres, y el hambre en las calles se ha agudizado. El gobierno actual ha desaparecido instancias fundamentales, como casas de seguridad para mujeres y sus hijos que sufren de violencia doméstica. En el año del 2019, el Observatorio Nacional de Feminicidio ya registraba un terrible 140% de aumento en asesinato de mujeres. Los datos lanzados durante los primeros 4 meses de la pandemia, la Red Nacional de Refugios AC registró un 81% de aumento con respecto a los mismos meses del 2019. La pregunta que te hago ahora es, ¿cómo enfrentaste la crisis de tu infancia y de adolescencia? ¿De quién recibiste ayuda, asistencia, apoyo? La historia de Juan, de bloques a cuernos de chivo. Cuando tenías 14 años, ¿a qué jugabas? Trata de recordar. ¿Cuáles eran tus retos, tus miedos? ¿Qué riesgos tomaste? Juan tenía 14 años cuando lo conocí. Llegó a la Casa de las Flores con otro grupo de adolescentes a quienes les gustaba mostrarse duros. Jamás fue a la escuela y le gustaba desafiarme. Poco a poco nos fuimos conociendo y comenzó a relajarse conmigo. Le gustaba jugar con bloques. Al principio no lo hacía frente a los demás. Se iba a la azotea y ahí armaba puentes. Eso es lo que más le gustaba hacer. Puentes. Jamás nadie se había tomado el interés de contestarle sus preguntas. Y en ese tiempo que armaba bloques, me hacía muchas preguntas. De por qué esto, por qué el otro, por qué el clima. Juan era curioso, intrépido. Quería saberlo todo. Le gustaban las bromas. Aprendió a respetarme porque siempre recibió respeto y cariño de mi parte. Al principio no sabía cómo, pero poco a poco fue aprendiendo. A los 16 años, migró para buscar trabajo en el centro del país. No encontró el trabajo que quería, pero encontró al crimen organizado, y así fue capturado para trabajar con ellos. Un día me escribió por Facebook para pedirme fotos de su infancia, para mostrarle a su hijo. Me dijo cómo varios de sus amigos murieron, y me pidió que siguiera cuidando de la infancia que trabajaba en San Cristóbal. La Casa de las Flores fue lo único feliz de mi infancia, me dijo. La bicicleta de Mateo. Cuando tuviste novia o novio, ¿cómo te gustaba pasar el tiempo con él o con ella? ¿De dónde sacabas el dinero para invitarle a algún lado o comprarle un regalo? Mateo vivía a 20 kilómetros de San Cristóbal
Su mamá y papá tenían diabetes y él era el mayor de todos los hijos. Cuando cumplió 14 años, sus papás lo mandaron a trabajar a San Cristóbal para que se independizara, porque ellos ya no podían darle de comer. Él intentó vivir primero en un cuarto con más niños, pero ahí casi todos se drogaban, así que decidió viajar diariamente en su bicicleta por la carretera panamericana. Diario requería 20 kilómetros hasta San Cristóbal. Un día se preguntó cómo tendría novia si no tenía nada que ofrecerle. Juntó dinero suficiente para pagarle a un coyote que lo cruzó a Estados Unidos y lo llevó hasta Chicago. Caminó por 8 noches en el desierto de Chihuahua. Logró llegar a Chicago, conseguir trabajo en la cocina de 3 restaurantes. Trabajó por 7 años, 3 turnos diarios, los 7 días de la semana. Entre las muchas cosas que aprendí con Mateo, es que hay una comunidad de Facebook muy grande de habla tzotzil en Chicago. Comparten memes en tzotzil, nostalgias y más memes. Son adolescentes trabajando en la misma ciudad, persiguen los mismos sueños y sufren la misma discriminación. Son una comunidad grande en Chicago. Mateo regresó el año pasado, juntó suficiente dinero para casarse, tiene casa propia y no le hace falta nada. Las niñas, una historia dolorosa. ¿Alguna vez estuviste en una situación muy difícil, con un problema muy grande? ¿Cómo lo solucionaste? ¿Quién te ayudó a salir de él? ¿Quién te impulsó a seguir adelante, a no darte por vencido? Violeta vivió con su papá, quien jamás le pudo contar por qué desapareció su mamá. La golpeaba constantemente y no podía regresar a casa si no había cumplido una cuota de dinero. No tenía acta de nacimiento, así que no podía ir a la escuela ni recibir atención médica. Simplemente no existía en el sistema. Violeta amaba la poesía, amaba estudiar y jugar. Pero un día su papá la vendió a una persona de China y desde hace varios años él la mantiene cautiva. Las niñas tienen una vida todavía más dura que la de los niños. Por el puro hecho de ser mujeres, no tienen la misma libertad que los niños. La mayoría de las niñas que trabajan en la calle tienen prohibido estudiar, prohibido escoger con quién casarse o tener novio. Hay realidades brutales, como la de ser abusada sexualmente desde muy pequeña, la de ser vendida a hombres mayores, la de ser golpeada y la de tener nula voz dentro de la familia. La mayoría de las niñas que han asistido a la Casa de las Flores iban a escondidas porque tenían prohibido aprender a leer y escribir. Muchas desaparecieron o se encuentran en relaciones de pareja sumamente abusivas, de las que no pueden escapar. Otras fueron amenazadas de que sus bebés serían asesinados si nacían mujeres. El grado de desnutrición es más severo en las niñas que en los varones, y la mayoría piensa que ser mujer es una tragedia. Muchas han sido captadas por el crimen organizado para prostitución, venta de drogas, captura de otras niñas o para la venta como esclavas domésticas. Hay niñas de las que recibimos su última llamada pidiendo auxilio, estando en ciudades industriales del país. Jamás pudimos rescatarlas. Esta es la tragedia más grande de México. ¿Y tú qué hubieras hecho como niña o niño en las mismas circunstancias? ¿Cómo te sentirías? ¿Qué rumbo hubiera tomado tu vida? ¿Cuál opción hubieras tomado? Por terrible y dolorosa que sea esta realidad, necesitamos conocerla, pues no hay forma de cambiar estos números más que llevando a cabo acciones concretas en todos los niveles y dimensiones de nuestra sociedad, y dando fin de una buena vez a la impunidad que rige nuestro país, que hace que miles de niños estén migrando al norte de México. Hay miles de niños y niñas que han quedado huérfanos por los feminicidios y la pandemia, y que no hay nadie que los cuide apropiadamente. Son las víctimas invisibles de la violencia y de la pandemia en México y en Centroamérica. La violencia está tan normalizada que ya no la vemos. Estamos como anestesiados. ¿Cómo sería el mundo de los niños y las niñas si existiera una solución ante la adversidad de sus vidas? ¿Cuál crees que sería una buena solución?
Quizás una buena solución podría ser el modelo de la Casa de las Flores. Este modelo se fue creando poco a poco junto con los niños y las niñas en un trayecto de 12 años. Es un modelo basado en 5 cuidados que giran en torno a la educación placentera alrededor de la comida y de la mesa. Lo que queremos lograr es que los niños y las niñas se apropien de su salud y del cuidado personal y de quienes los rodean. Nos enfocamos en darle una caja de herramientas básicas para el viaje migratorio, como lo es, por ejemplo, saber leer, saber escribir. No podemos detener la migración infantil, pero podemos darles elementos para que tengan mejores oportunidades de bienestar, para ellos y para sus futuras familias también. La Casa de las Flores tiene que darles una educación muy completa, de forma muy rápida y efectiva, porque los niños comenzarán a migrar durante la adolescencia. La comida compartida y preparada entre todos y todas ha sido el principio con el que nació la Casa de las Flores. La mesa fue el epicentro de todo. Ahí nos comenzamos a conocer y a confiar. El corazón de nuestro modelo gira en torno a 3 ejes fundamentales. La mesa, que es lo que nos conecta como humanos, y más cuando compartimos la comida. El vivero, que es nuestro salón de clase, y donde nace el placer por los vegetales y la comida sana, donde nos involucramos de manera activa con nuestra salud y la del planeta. Y 3, la cocina, que es nuestro laboratorio, donde no solo experimentamos con recetas, sino también con sentimientos y experiencias que se comparten cuando preparas la comida. Creemos que una educación placentera alrededor de la comida y de la mesa tiene un efecto muy positivo a corto y a largo plazo para los niños, migrantes y para todos los niños en general. El cuidado y el sentido de pertenencia son la base del pensamiento filosófico de la Casa de las Flores. Cada espacio y momento de la casa están creados para la convivencia de todas las personas. Todas nuestras acciones se basan en el principio del amor a las pequeñas cosas. Acciones pequeñas, con alcances para la segunda y tercera generación de niños y niñas. Todo propicia la curiosidad, porque los niños y las niñas se sienten seguros. La casa funciona como una casa de familia medianamente saludable, en base a estos 5 cuidados fundamentales. Los programas educativos sobre el cuidado del cuerpo pretenden la apropiación del cuidado y el autocuidado del cuerpo como fundamento de la salud personal comunitaria. El cuidado cognitivo pretende nutrir y fortalecer la mente, el pensamiento crítico, sensible y propiciar el aprendizaje compartido. Los programas sobre el cuidado emocional desarrollan y cultivan relaciones sanas y armoniosas como fundamento de la salud mental personal y de nuestras comunidades. Los programas sobre el cuidado altruista cultivan una cultura de la cooperación y la colaboración, cuidar del desconocido y del espacio compartido como fundamento de la salud social. El cuidado del medio ambiente desarrolla la responsabilidad de nuestras acciones y de nuestras omisiones. Aprovechemos la fuerza creativa de la niñez para construir nuevas posibilidades. Aprendemos experimentando y en el intercambio de ideas. Queremos crear un modelo de intervención que sea fácil de replicar. ¿Por qué nos llamamos la Casa de las Flores? En el 2009 tuve una crisis de esas que llaman crisis de edad, donde te preguntas cómo llegaste a hacer un trabajo donde ya no sientes pasión y piensas en los sueños que se quedaron en tu juventud. A través de un golpe de buena suerte, conocí al filántropo José M. Gómez del Campo, quien se convirtió en un socio inversionista y pudimos rentar nuestra primera casa. Yo ya conocía a un grupo de niñas tzotziles a las que les enseñaba a leer y escribir. Fui con ellas para que conocieran la casa y me dieran su opinión. Cuando les mostraba los espacios y les explicaba para qué iban a servir, una de ellas me preguntó cómo se iba a llamar la casa. Y yo les dije que ellas escogieran el nombre. Por un buen rato, debatiendo en tzotzil, el nombre de la casa llegó. Y nos encontrábamos caminando en la calle nuevamente y me dijeron que le iban a poner la Casa de las Flores. Y a mí me pareció perfecto, porque las flores son muy diversas. Hay las que nacen en el agua, otras en la tierra, incluso en el aire. Hay algunas que son muy delicadas y otras muy resistentes.
así de diversas como somos los seres humanos. Los y las niñas se apropian de la casa no solo al nombrarla, también al pintarla, limpiarla, decorarla y al establecer nuestros valores: confianza, cuidado, reciprocidad, amor a las pequeñas cosas, es decir, valores que se han tipificado como femeninos. Un valor fundamental ha sido la determinación. La Casa de las Flores nace en el 2009 con un grupo de adolescentes con comportamientos de chavos banda. Jamás habían ido a la escuela. A lo largo de los años, nos volvemos aprendices de la realidad, de su realidad. Juntos, vamos creando los programas de la casa y las reglas de comportamiento. Con el tiempo, se construyeron los 5 pilares que nos dan soporte y nos orientan: el cuidado físico, el cognitivo, el emocional, el ambiental y el altruista. A la Casa de las Flores, los y las niñas han llegado a través de voz a voz, o los traen sus hermanitos o primos. También salimos a buscarlos a las calles e invitarlos a utilizar la casa. En el 2019, iniciamos un programa que se llama La Casa se va a la calle, en donde realizamos las actividades de la casa, pero adaptadas para la calle. Los beneficios que nos da este modelo: los niños tienen la oportunidad de ser niños y comportarse como niños. Aprendemos experimentando en el intercambio de ideas. Creamos conocimientos y estrategias que son realistas para los niños y las niñas y los adolescentes en movimiento. El cuidado altruista desarrolla relaciones más sanas y acciones para el bien común. Nos enfocamos en darles una caja de herramientas básicas para el viaje migratorio y que con ellos se pueda mitigar el daño o darles mejores oportunidades para el largo camino que iniciarán. Todos estos beneficios hacen que los niños y las niñas regresen a casa mientras crecen y hace que se mantenga una comunicación una vez que se han ido. Lo que los mantiene conectados con la casa es que aquí son visibles, mientras que en la calle, y muchas veces en su casa, son invisibles. Y todo el mundo quiere ser reconocido, valorado, validado y amado. Y en la Casa de las Flores tienen todo eso. The process of reaching our goal. Quisiéramos que la migración infantil sin acompañantes no existiera. Quisiéramos frenarla del todo. Y es por eso que no podemos hablar de logros hasta que la migración infantil sin compañía deje de existir. Mientras tanto, solo podemos hablar de un proceso para alcanzar nuestra meta, que sería la de protección y cuidado de los niños y las niñas, independientemente de su nacionalidad, de si cuenta o no cuenta con documentación de identidad. En este proceso, los y las niñas han aprendido a leer y escribir, a llevar un negocio, a cocinar, a tratar con respeto a las mujeres, a darles el mismo valor a las hijas, hermanas y desconocidas que a los varones, a trabajar en equipo de manera colaborativa, a tener confianza y poder ser abiertos, a no darse por vencidos, a cuidarse, a cuidar de la otra persona y del espacio público. Next steps. Nuestros siguientes pasos son sumar a las mamás adolescentes y jóvenes a los programas de alfabetización, a los talleres de cuidados del infante y a los talleres sobre autonomía económica. Queremos difundir el modelo de intervención creado por y para los niños y niñas que trabajan o viven en las calles. Queremos acercarnos a organizaciones de estilo grassroots para crear una red más amplia que cuide y proteja a los y las niñas migrantes en su origen, su tránsito y su destino. Queremos continuar nuestros programas educativos, haciendo especial énfasis en educación científica a niños, niñas y mamás jóvenes. Necesitamos ampliar nuestro equipo para poder ofrecer clases de alfabetización y economía a mamás jóvenes. La pandemia ha puesto en jaque a millones de mujeres alrededor del mundo, y hoy más que nunca han abandonado escuelas o trabajos para poder sobrellevar los estragos de la pandemia. What Children on the Move Need. Se ha hecho mucha investigación sobre migración, pero casi nula inmigración infantil sin acompañantes. Además de investigación, necesitamos educarnos y educar a otras personas. Es urgente que llevemos acciones que aboguen por los niños y las niñas.
Es prioritario que nos involucremos en acciones concretas que podamos mantener con el tiempo. Por eso, el principio de la casa es el amor a las pequeñas cosas, porque creemos que en acciones pequeñas pueden ser sostenidas con mejores posibilidades en el tiempo. Los niños necesitan ser una prioridad para cada gobierno y para toda la sociedad. Our needs. Crear nuestra propia marca que nos permita acercarnos cada vez más a la sustentabilidad económica, basada en principios comunitarios saludables y armónicos alrededor del mundo. Conclusión. Cada historia que se narra, o no, en esta presentación, es una historia cargada de coraje, de esperanza, de alegría en las pequeñas cosas y de conexión humana. La niñez en movimiento tiene un punto de partida, un lugar de origen, antes de comenzar su tránsito para llegar al destino que le llama. En cada parte del mundo, el nombre de las ciudades y pueblos cambiará, pero en mi historia y la historia de los niños y niñas migrantes que yo conozco, comienza San Cristóbal de las Casas, Chiapas, al sur de México, un estado donde el 98% de los niños y niñas indígenas viven en pobreza, muchos sin actas de nacimiento, sin saber leer ni escribir y sin nada que perder. Así es como comienza la mayoría de los viajes de cada niño migrante que ha pasado por la comunidad de la Casa de las Flores. Alrededor de los 14 años, se arman de coraje, comienzan a migrar, uno a uno, y poco a poco se irán yendo. La Casa de las Flores quisiera parar la migración infantil sin compañía, pero no podemos. Así que nos hemos dado la misión de darles un lugar seguro y tantas herramientas como nos sea posible para su largo viaje. Un viaje doloroso, cargado de incertidumbre, y donde se necesitan muchas más casas donde se proteja y se cuide a los niños y niñas migrantes. Una niñez en movimiento necesita una educación en movimiento. La comunidad la construimos entre todos y todas, sin importar la edad, o el género, o las raíces culturales. Todos queremos lo mismo, sentirnos seguras, queridas, queremos pertenecer. Los niños y niñas en movimiento necesitan que les brindemos espacios seguros y una educación acorde a su realidad, moviéndose rápido de un lugar a otro, de la preadolescencia a la adolescencia, de ser solteros a tener hijos. I want to deeply thank everybody in the name of every child who has been, is, or will ever be an immigrant. Thank you so much. Thank you, Claudia. That was, wow, that was a heart-wrenching but beautiful and inspiring presentation. I've had a lot of contact with unaccompanied minors in Mexico myself, and I have a daughter who came from similar circumstances. So I was there trying to keep it together during that presentation. For a very quick English summary, the slides were very beautifully done and explained everything in English. But Claudia spoke of the crucial and holistic role that is played by Casa de las Flores in the lives of very vulnerable children in the state of Chiapas in Mexico. Many of those children are on the move, unaccompanied minors, children heading north to the US border. She also spoke of girls who are in a particularly vulnerable position in Mexico with a lot going against them, including laws that don't protect them and violence and femicides that are very normalized in Mexico. I think we're going to hold off the questions so we can have a more informal conversation at the end of this event, and I'll move on to the next presenters and the next presentation. So I'm very excited to welcome we have two guests, and we're switching themes a little bit. Chiapas runs along the border with Mexico and Guatemala, and now we're moving north to the border with Mexico and the United States.
And the theme of the next presentation is Barriers to Health and Access for Migrants on the Border and in the United States. So I'm very excited to welcome Marie-Eve Monet and Joshua Medina. Marie-Eve es la directora y fundadora de Creating Puentes, empresa que construyó en 2019 en respuesta a la creciente crisis del sistema de inmigración en la frontera entre Estados Unidos y México. A través de Creating Puentes, ofrece talleres sobre acceso lingüístico y colabora con organizaciones sin fines de lucro, instituciones y otros tipos de organizaciones para el acceso al idioma, planificación y estrategias. Recientemente se convirtió en gerente de proyectos para el equipo francés en Respond Translation Crisis, una red de voluntarios que ofrecen interpretación informada sobre el trauma y servicios de traducción para migrantes, refugiados y cualquier persona que experimente barreras idiomáticas. Actualmente ella está completando un certificado en interpretación comunitaria. Bienvenida. Y Joshua es un abogado comprometido en las áreas de derechos humanos, inmigración y aplicación de derechos de las víctimas. Está dedicado a fortalecer el poder de las personas y las comunidades en lugar del poder de la ley y para conseguir el cambio social mientras desmantela los sistemas de opresión. Joshua es un miembro del equipo legal del National Crime Victim Law Institute y su coordinador pro bono. También actúa como el copresidente del Comité de Diversidad, Equidad e Inclusión y Cultura en la Junta Directiva de Equal Justice Works. Antes de unirse a NCBLI, estuvo a cargo de los administros servicios legales sin fines de lucro en Oregón y Alabama, donde obtuvo la colaboración de diferentes niveles que crearon acceso a la justicia para los miembros de la comunidad de inmigrantes con un enfoque en las víctimas de la trata, el abuso y otros delitos. Bienvenidos, Marie-Eve y Joshua. I'll let you go on with your presentation. Gracias. Just before we get started, would it be helpful if we did part of the presentation in English and part in Spanish? Because that's possible if it would be helpful. I think that would be good, whichever language is the prime language, you can do maybe, say if you did 5 minutes in Spanish, then 2 minutes in English. So not a full bilingual presentation. Sure. Josh, do you want to take the English part and I'll take the Spanish bits? Vale. Yeah, that works for me. Yeah. Awesome. Okay, well, welcome everyone. Thank you so much for being here. Gracias a todos y todas por estar aquí con nosotros y nosotras. I'm Marie-Eve Monet. I thank you, Dr. Wilson Forsberg, for introducing me. So yeah, just to give you a little bit of information about the language access planning work that I do and the work that I do with Respond Crisis Translation. I work mostly with asylum seekers and refugees, although we do work with other non-English speakers around the US and around the world through those two organizations. So my perspective today really is informed by that work that I have been doing. Josh? Yeah, sure. Gracias. Es un placer. I'm very happy to be speaking with all of you today. As Dr. Wilson Forsberg said, I'm an attorney that works primarily with victims of crime, with immigrants, and with people who have had their human rights violated. And I come from a border community. I grew up in Las Cruces, New Mexico, about 30 minutes from the Juarez border, from a big, Chicano family. And this was,
I grew up in a place where the border was fluid, and to see people, crash up against it all the time is what really got me into doing this work, and to having my community affected so much by it. So I'm happy to be here talking with all of you about this today. And Marie-Ève, I'm not sure if you want to put the slides up. Sure. Do I have the possibility? Yes, I can share. Perfect. Ok, vamos a compartir la pantalla. Great. Wait a minute. Can everyone see the PowerPoint? Yes. Vale, perfecto. Antes de empezar, quiero decir en mi nombre y en el nombre de Josh también que reconocemos que Portland, Oregon, donde vivimos los dos, es una ciudad que fue erigida sobre las tierras tradicionales no cedidas de los Multnomah, Cowlitz, Cathlamet, Clackamas, Bands of Chinook, Tualatin, Kalapuya, Modalia, y muchas otras tribus que eligieron hacer su hogar de los ríos Columbia y Willamette. Aprendemos de ellos y los apoyamos cada vez que podemos para seguir reconociendo y honrando esas comunidades que sean pasadas, presentes y futuras. So thank you again for being here. Like was said before, we're going to be presenting about barriers to health and access for migrants on the border and in the US. Okay, so you've already had a wonderful presentation by Claudia before us that talked about the border between Guatemala and Mexico. So we're going to be talking mostly about the Mexico-US border, although a little bit also once migrants are released into the US as well. And just to give you a little bit of information about what things look like at the Mexico-US border at the moment and in the past few years. Migrants often arrive at the border carrying so much experience. They are fleeing countries that are being torn by war. They're fleeing countries where there is political, they're targets politically. They also flee their countries because they're living more private and personal circumstances of abuse. And so they come carrying tons of experience of physical and psychological trauma already as they flee their countries. Added to that are the physical and psychological traumas that get added on their journeys as they get attacked, abused by human trafficking rings, by the police, by La Migra in Mexico, in Guatemala, etc. And so added to that, and other layer is that sometimes they come with underlying conditions, whether it's diabetes, heart problems, etc. And so they arrive at the border and they are already carrying a very, very heavy health-related load, and they arrive at the border. And what we're going to talk about today is how they are received on the border, what the healthcare situation is on the border, in detention centers and beyond. So some of the topics that we'll cover today are the policy impacts of the US on migrant health, what the immigration system is and its impact on migrant health as well. We're going to talk about detention, so some of the ways that healthcare is being withheld from immigrants in detention, and then talk briefly beyond detention, what it looks like once immigrants are being released into communities. Entonces, les voy a pasar la palabra a Joshua, que va a empezar a hablarnos de las políticas de inmigración en los Estados Unidos, y desde ahí yo voy a discutir un poco sobre el título 42 desde que empezó la pandemia. Gracias, Marie-Ève. Yeah, exactly. So when we think about immigration policy and the history of immigration policy, it's important to remember that it doesn't manifest out of nowhere or operate in a vacuum at all. The systems like this have evolved around the world, and especially in the Western world, as convenient political tools that claim to preserve perceived values, in heavy quotation marks, at the expense of outsiders or the other. So for anyone who has studied Shakespeare or wants a more artful depiction of how this looks, I recommend revisiting the Stranger's Case passage from Sir Thomas More. There's a really great video of Sir Ian McKellen reciting that on the internet as well, if you like spoken word. But these systems are often products of reactive policymaking.
And oftentimes, with politically motivated perceptions of crises or problems around the world, it's an easy target. These systems create subclasses to make enforcement more digestible for people. So the trajectory in this country has been very clear. The US went from welcoming anyone who was willing to come to this country, claim land, and displace indigenous peoples, to preventing only those who were neurologically divergent or prostitutes from entering within a matter of a few years. So if that's your first time hearing that, you're correct. The US's first restrictions on immigration were related to mental and physical health concerns. And after that, the US began discriminating against entire populations. So there's really a straight line from the first sweeping immigration policy change, which was called the Chinese Exclusion Act, which is exactly how it sounds, leading all the way to the Muslim ban, which is exactly how it sounds, and unevenly linking certain outside populations to sickness and threats in the time of COVID-19 especially. And this plays a huge role with the inception of Title 42. Gracias. Entonces, para hablar un poco de este título 42 que se implementó a partir del 20 de marzo del 2020, es el Departamento de Salud y de Servicios Humanos de los Estados Unidos que implementó o empezó a implementar este título 42, lo cual permite al director del Center for Disease Control, el CDC, de impedir la entrada de cualquier persona que representa un peligro a la salud pública en los Estados Unidos. Y en este caso impidió la entrada de ciertos individuos que venían de países donde el coronavirus estaba impactando más a las poblaciones. Ahora, este título incluye excepciones. Por ejemplo, si el Department of Homeland Security determina que una persona podría ser podrían permitir la entrada a una persona por consideraciones de ley, por consideraciones humanitarias o de salud pública, pues podían hacer estas excepciones. Ahora, la comunidad científica de Estados Unidos dentro del CDC y fuera están de acuerdo con decir que no hay justificación científica para este título 42. I'll continue a little bit adding to that in English. One of the reasons for saying that Title 42 had no scientific rationale was because there was still entry, very, very intense entry into the United States on the border, but also through other ports of entry via air travel. Just to give you an example, in December of 2020, there were 9 million entries into the US just on the Mexico-US border. Because as Josh was talking about, growing up on the border is very fluid. You have people in Mexico working in the US, you have Americans working in Mexico. And so there is a constant back and forth, which never stopped during the pandemic. So it just made no sense to allow that back and forth to happen and to limit such a small portion of people from coming in that were asking for asylum and other types of protections. Since the beginning of the implementation of Title 42 in March 2020, the US made an agreement with Mexico that any asylum seeker that was from Mexico, Honduras, Guatemala, and El Salvador were to be returned to Mexico. Well, unfortunately, that's already unfortunate that this agreement came to play, but it turns out that not only people that identified as coming from those countries were returned to Mexico, many other people were returned to Mexico, such as Haitian asylum seekers were returned to Mexico in very, very high numbers. Those that were not returned to Mexico were deported back to their home countries. That is also true. I would say I've heard a lot of deportation airplanes going back to Haiti, bringing Haitian asylum seekers back to Haiti as well.
And then to talk about asylum seekers, I've been talking about asylum seekers, but Title 42 has also stopped people from asking for humanitarian protection as well. So there were about 15,000 people on waiting lists waiting to hear back on what was possible for them, and they were left in limbo because of Title 42. And then finally, to kind of link back to what Claudia was talking about, unaccompanied minors keep arriving at the border, and 13,000 unaccompanied children were turned away because of Title 42. At least until November 2020, there's a federal judge that halted this because that judge believed that turning away minors violated the Trafficking Victims Protection Act. And then when President Biden entered the White House in January, and following that, they made an exemption for Title 42 for unaccompanied minors, and they started being accepted in the country. In total, by February 2021, more than 520,000 people had been turned away as a result of Title 42. So it has had a very, very dire health impact, not only on the people on the border, but also where people are being returned to, whether it's in Mexico or their countries of origin. Thank you, Maria. Yeah, and it's really telling. Title 42 is just one specific example of how sweeping policies, broad laws, broad systems can be created with the title or with the outside purpose or stated purpose, and then apply completely unjustly and unequally to specific groups of people. And the whole immigration system that the United States has was really last substantively changed on the heels of the terrorist attacks in September 2001. So in 2003, the new immigration system that the US has really rolled out. And there are two analogies that I get a lot when I'm talking with other immigration attorneys. And some people like to say that practicing law in the immigration system is similar to practicing surgery, but someone keeps walking in and trying to make your patient code. Something that I say a lot is it's like arguing a case with huge ramifications like a murder trial, but doing it in traffic court. And the point of this is because only those with a lot of means have adequate protections. People lack in the entire immigration system, in a legal way to say this, people lack Article 1 rights. That's not an Article 1 court. And by that, what I mean is the Constitution of the United States created all of our legal system, which has enough problems of its own, even with all of its protections. The immigration court system and adjudication system has none of those protections. And those protections, we commonly refer to them with the phrase due process. And due process really just means that it's a course of legal proceedings that operate according to rules and principles that we've agreed to establish in a system of jurisprudence for the enforcement and protection of private rights. So without legalese, people in the immigration system cannot access US constitutional rights the same way. And largely, the system ignores a lot of international human rights conventions as well. So if we talk about the court, and this is a picture of a very common immigration courtroom on the screen right now. Most judges that sit behind that bench are former agents of immigration and customs enforcement. So if you see the table on the left side there that's facing the bench, that is a permanent desk with a computer, with a nice swivel chair too, and with a permanent file cabinet that belongs to the Immigration and Customs Enforcement, which we call ICE, attorney. And that attorney is the one trying to remove the client, trying to show that the client is not eligible for any kind of immigration relief in the United States. And they have a working relationship with the judge, who's probably a former ICE attorney, and they sit across from each other every day. So it's very easy for any client to go into this room and feel like it's a 2-on-1 situation. And it's rushed. The proceedings feel like it's a volume game. And there are a lot of assumptions made
even when some protections are offered, right, like language access, there's no space for people who have medical concerns to take the time and the space that they need within the courtroom because everybody's up, down, running around. And oftentimes no one even knows how to ask for that because in my experience, when I'm working with clients who, for example, are from indigenous populations in Latin America, they speak Mam, they speak Acateco or Canjobal or Quiche. The immigration system will just provide them a Spanish interpreter. And this is something that we see that's really a big barrier to any kind of care, whether it's in the system itself or whether it's for medical care while the people are caught up in the system. Another thing that's important to understand. Oh, go ahead, Marief. I would just add really quickly as well. In before the pandemic started last year, what had started happening, I think in 2019, is they were leading group proceedings in these courtrooms where you would have about 12 asylum seekers being processed at the same time. And so in addition to the challenges that Josh was talking about, whether it's language access, having an interpreter in the wrong language, not really having the space to bring up any medical issues that might be of concern, you're also sharing this space and having to fight for your life at the same time as 10 or 15 other people. And then when the pandemic started, this started before the pandemic, but it expanded during the pandemic as well, is all of this is being done via video conferencing. And there are issues of technology, of sound, of comprehension, interpreters as well. They have to make sure that they're here, their headphones are working well, that their connection is good. We don't all have access to that. And so it's just added yet another layer of complication to all that. Yeah, that's exactly right. And, beyond a lot of the medical health barriers that exist within this kind of system, like Mariev just pointed out, imagine, the mental health ramifications of being re-victimized by reviewing your trauma in a crowded room, by reviewing your trauma to a black screen. And this is something that's also important for us to consider. Another key characteristic of the US immigration system is that it's purely administrative. So a lot of times when people are applying for immigration benefits, it's officers without legal training who are making life-changing decisions about whether to approve applications. There's also a lack of transparency, and this is a huge issue. And this has to do with privacy, with information sharing, with neutral observation during detention, which we'll talk about a bit later, with the things that go on there, with people who are being transferred in custody, and with paperwork, which I'll also mention later. As attorneys, all we can do to get more information about what happened to some of our clients is file Freedom of Information Act requests and wait for months, or in the case of Border Patrol, 5 years to get a heavily redacted document that's mostly crossed out except for a couple of names and dates. Right. So this is a big issue. And the administrative system operates the way that it does directly under the authority of the executive branch of government in the US, meaning that the president is the head of the immigration system now. So political motivations can become drastic changes that get made on a whim by executive mandate. And imagine your moody boss on their worst day just deciding to change office policy with a memo. And that's essentially what it takes to change the way that employees all over the country are enforcing immigration policies and laws. And when we talk about key players in the immigration system, just to mention them quickly before we move on, you'll hear the alphabet soup for people that have jobs that are related to immigration. You'll hear CBP or Border Patrol. The full name is Customs and Border Protection. And this agency is tasked with immigration law enforcement within 100 miles of the border. And that gets really tricky because sometimes, the executive branch tries to extend their authority and send them into other places that aren't traditionally within that that geographical frame. And even in Portland here during the protests recently, because we are within 100 miles of the Pacific Ocean, the executive branch was able to send in Border Patrol essentially as a federal police force
with federal authority to conduct business here in Portland and to crack down on protesters. There's also ICE, which is Immigration and Customs Enforcement. And ICE is responsible for enforcing immigration policy within the border of the United States. They handle most of the detention, the long-term detention. And Maria will talk about a little bit in a while about what the short-term detention looks like at CBP facilities. And then, of course, there's USCIS, which is United States Citizenship and Immigration Services. And this is where people send in applications for immigration benefits. This is often, well, generally used by people who are not in removal proceedings of any kind, who don't have active deportation cases going. And then the last one is the immigration courts, which is the EOIR, or Executive Office for Immigration Review. And that's a lot of players for anyone to navigate. And it just keeps putting layers in the way of practical solutions for access. So if we talk about what the process looks like for immigrants who arrive or trying to head to the US, here are some common experiences. And the first is to enter the US under a visa. This means that people who intend to immigrate to the United States have to first deal with the embassy or consulate in their home country or in a neighboring country. So Maria talked a little bit about Haitians, for example, who were sent back to Mexico. The nearest consulate there is, if they're in my area, in Juarez. There's other consulates in Tijuana, in different areas of that country. So to get this visa, one key aspect of approval requires a medical exam. And what's important to understand here is that these doctors who conduct the exam work for the immigration system. They work for the Department of State. There is no privacy between the doctor and the patient. There is no confidentiality. There is no privilege. And that means a lot of things, right? First and foremost, that's not generally explained adequately to people who go in for these medical exams and who are maybe even seeking help from a doctor for something. So beyond the language challenges, which are obvious, we'll see doctors take notes about, potentially contagious disease, viruses like COVID, exposure, other concerns like that. We have seen in the past individuals be denied admission for, like, for example, an STD, right? But it goes further than just that kind of treatment. If the person discloses that they've been self-medicating for trauma with alcoholism, for example, by drinking, doctors can flag alcoholism, and that could be deemed as a danger to public, and they won't be allowed in. Doctors, in conducting an exam, if they speculate that a tattoo is related to gang activity that they've noticed, they will note that as well. So this can get very, very messy. And this is just really the easiest way to enter the US is through that process. And there are still all of these hurdles. For anybody who doesn't go through that process, especially those who are fleeing some kind of persecution or fear of harm or past harm in their home areas, they're trying to seek asylum, which means that they're just arriving, not going through the Department of State at all, just arriving right at the border. And there are a lot of steps there for them to be able to successfully seek asylum. And we have issues where, yes, under international law, under US law, people seeking asylum need to be vetted, need to be supported through this process. They are supposed to be taken in, and allegedly by law, the process is they will enter custody by the Border Patrol, by ICE, and then be taken as soon as possible to what's called a credible fear interview. Oftentimes people don't even get that chance because there are certain agents who decide to turn people away even without that opportunity at the border. And that goes against law, but it's still happening very commonly. But a credible fear interview, you have to remember somebody there without the language, somebody there who's being detained in less than ideal circumstances and quarters, which Mahriev will talk about more in a bit. Will have to come in and talk about why they are afraid of going back home.
And it has to be something that the immigration official is going to feel is relative enough to let them stay either in custody or be released and monitored into the community before they have to come back for a big hearing on the merits. And asylum is one of the most legally complex aspects of immigration law, because there are all kinds of qualifying factors. There are all kinds of elements to showing that you should be approved, that you qualify for asylum in this country. But there's also this very difficult legal concept of a cognizable social group that someone needs to belong to, and then a nexus element, meaning that because of their membership of some kind of cognizable social group, they are then at risk of this severe harm or have suffered this severe harm. And that is a very legally complex thing to describe and to explain at a hearing. And a lot of these folks, like I said, no due process, no right to an attorney. So this is difficult. And I know that Marie-Ève will talk a little bit about what it looks like for these folks who are seeking asylum and who are there detained. Right. So thank you. Yeah. Before we start talking about detention, just to add a little bit to that process of being processed when migrants arrive on the border, access to legal representation is extremely difficult to get by. It has been increasingly difficult for attorneys to go into the to where migrants are being detained as their initial case is being processed. But there's also a question of language access lacking at these moments as well. Just to go back, for instance, to the credible fear interview. During the credible fear interview, the person is asked to recount all the traumatic experiences that have led to their decision to flee their home country and to come to the US to ask for asylum. So they are asking people to relive their traumas, oftentimes either with an agent that can maybe speak the person's language a little bit, but not very well, or with an interpreter. But again, the interpreter may speak the mother tongue of the person, or it can be their second or third language. So there is definitely something lost in translation in most of these encounters. And I can also say that in these during these credible fear interviews, they are definitely not trauma informed in their approach. And so adding a component to that as well, with the credible fear interview, they have to write out a statement, again, recounting all the traumatic experiences that they have had, and they write them out in their mother tongue. Again, that's if they can write, because a lot of migrants that arrive at the border either come from oral traditions or have different levels of education. So that's a challenge, but also getting translators to translate into English, because it has been proved that having documents in the English language increases the migrants' chances of being accepted into the US and for their case to be processed. That has become less and less true over the past 4 or 5 years, but it is still something that, at least at Respond Crisis Translation, where I work, that is something that we're trying to address. We've partnered with dozens of organizations on the border and throughout the US to make sure that those documents get translated, so that judges reviewing migrant cases actually get to understand what they're saying and what they went through that led them to come to the US. So while they're being processed, they're not sent to detention centers automatically. They will be held, for instance, in what migrants have called las hieleras, the ice boxes. Voy a cambiar al español porque hace rato que no hablamos en español. Los migrantes llaman estos lugares las hieleras porque mantienen las temperaturas tan bajas que la gente detenida en estos lugares tiene mucho frío. Solo les ofrecen, se me va la palabra, blankets, foil blankets, manteles. En fin, para calentarse un poco, pero igual no es suficiente. Entonces es uno de los lugares donde los detienen mientras empiezan a mirar sus casos y a ver si los van a expulsar o permitir entrar a los Estados Unidos.
Hay también las ciudades de carpas que han desarrollado a lo largo de la frontera de México y Estados Unidos bajo el Migrant Protection Protocols o MPP, donde el gobierno de los Estados Unidos acepta de ver los casos de los migrantes, pero los migrantes tienen que esperar en México mientras eso pasa. Y como muchos de ellos no tienen dinero o el dinero que tienen lo guardan para pagar abogados, para pagar todos los trámites, pues la única opción que tienen es vivir en esas ciudades de carpas que hay en la frontera. No tengo que decirles las problemáticas de salud que estos dos lugares implican, especialmente durante una pandemia, pero son dos lugares donde la gente ha tenido que esperar mientras se tramitan sus casos. Ahora, desde que Biden llegó a la presidencia, MPP ha sido cancelado y se permite a la gente entrar al país, por lo menos en los centros de detención. Pero de eso vamos a hablar un poco después. Si no van a centros de detención, son expulsados del país, como Josh va a explicarnos ahorita. Yeah, there are really a couple of primary ways that people are removed from the U.S. Through legal mechanisms. And, the first is through the courts, through a hearing, right? If someone is not eligible for immigration benefits, the judges will issue orders of removal, and folks will be put on planes or buses and shipped out. And like Maria highlighted earlier, oftentimes that means they're being sent to countries or regions that are unfamiliar to them with nothing in their pockets. And that's a very dangerous situation for anybody. And that kind of transport also means transporting COVID, for example, right? So there are lots of concerns there with the communities in which these people are being transferred to and from. The other way is very difficult, and expedited removals are really a mechanism where people arrive at the border, being exhausted, and then rush through these processes, asking for help in and out of locked rooms, sometimes cages, sometimes la hielera, and then having papers shoved in their faces to sign. And officers just have a box to check to affirm that they provided guidance in an individual's primary language. But this is often not true. Language access is a huge is a huge missing piece of this. And these people are just turned around, rushed out the border after they sign this paper, and there's no tracking. So then we don't know what happens with these folks. We don't know where they end up. We don't know any of their pathways after this. So yeah, I know that we were going to talk a little bit about some final pieces before we wrap up here. Right. Sorry, we've just been, Neil just told us that we have about 5 to 7 minutes, so we're trying to figure out how to make sure we wrap things up. Vamos a hablar de los centros de detención rápidamente y después concluir nuestra presentación. Primero voy a hablar rápidamente de las condiciones de salud en los centros de detención, incluso durante la pandemia. Los cuidados de salud son muy básicos y no suficientes en los centros de detención. En relación con los menores que llegan a la frontera no acompañados y que llegan a ser mandados a estos centros, no tienen... No pueden cepillarse los dientes, no pueden ducharse, no pueden ducharse más de una vez por semana o más o menos. Entonces eso es lo básico, pero durante la pandemia ha sido peor. Llevar mascarillas dentro ha sido un reto increíble. Muchos migrantes detenidos sufrieron de COVID, no tuvieron los cuidados necesarios. Les dijeron muchas veces, pues tómate unos Tylenols y se te va a pasar. Y entonces no es solo el cuidado físico, sino también psicológico, la
la idea de estar encerrado en estos centros de detención sabiendo que COVID está presente, que muchos otros detenidos están sufriendo de COVID y que tal vez te pueda tocar a ti. Entonces hay esta dimensión psicológica también que no entra en los cuidados de salud ofrecidos en los centros de detención. Para los menores hay muchos menores que sufren de ataques de pánico, de ansiedad a raíz de su estancia en estos centros de detención. Hay uno en este momento en Fort Bliss, en Texas, que es solamente para niños y es un problema muy, muy grande. For transgender migrants, there have been tons and tons of human rights abuses. There is a detention center in New Mexico that had a dedicated section just for transgender migrants, and a lot of them were held in isolation cells for months at a time. And so again, you add the lack of healthcare, of basic healthcare, and you add the isolation on top of all the trauma they lived at home on the journey to get to the US. To that, it just really adds up. And then finally, just to talk about separations after childbirth and forced hysterectomies. I'm sure you've heard in the news that in Georgia at the Irwin Detention Center, there are now to date more than 40 women that have submitted written testimony about having been either sexually assaulted or having undergone not permitted hysterectomies while they were being held at the center. Most of these hysterectomies were not conducted, performed, I think, on Spanish-speaking women. And this, although people were horrified by this, which rightfully so, there is a history in the US of this happening to women of color that dates back at least to 1907, when some 2/3 of the states started passing laws for that kind of reproductive health care for women of color. So that's one thing that happened. And apparently it came out last year, but people at the center had known about this going on since 2018, at least. So people stayed in silence. The whistleblower has courageously stepped up to talk about these issues, but she's been threatened since for doing so. And so you can see why it would be difficult for some people to speak up. And I've also heard cases of mothers, migrant mothers, giving birth while in detention and their children being taken away from them right after birth. There are some happier endings to that. I've heard of cases in California where the local organizations were able to work rapidly enough to get the child back to its mother in time, but that hasn't been the case for all. So because we're running out of time, I think that we'll just wrap it up here. Y si tienen preguntas, estamos aquí para responder dudas, comentarios. And Josh, I think you had a few things you wanted to say before I wrap things up. Yeah, I was going to say, it means a lot for us to talk with people like yourselves, because it's important that folks recognize these realities, because bad policy, bad laws, and bad systems without basic protections for people and their rights can jeopardize the long-term health and well-being of all of our communities. And so it's really, we appreciate you having us here, and want to thank you again for inviting us to participate. And to end on a note of potential things that you can do, because there is something that we can all do regarding the situation on the border or on the borders of whatever country it is you are in currently, because we talked about the US-Mexico border, but these similar types of issues are happening around the world. Contacting your political representatives can work in certain places, depending on the types of governments. Supporting local organizations and regional national organizations that work with migrants for migrant healthcare, immigrant
rights, etc. Volunteering your time. You know, the Respond Crisis Translation works mostly with volunteer interpreters and translators because it's just so lacking. There's such a big need, and there's never enough of us to address it and to be able to provide that support so that migrants can have their voices heard during the process. And then donating to these organizations as well is another way. So we invite you to think about any way that you can perhaps contribute to migrant health and to this process that they have to go through. So thank you very much. Fantastic. That was an absolutely incredible presentation. Wow, both presentations were incredible. And again, heart-wrenching and frustrating. So I guess I'll open. I'm just watching the chat box. It would be great to have an informal conversation. I'm sure there's lots of questions. And I'll start where you ended on what can we do. And I know I teach in the human rights program at Laurier, and undergraduate students in particular are often asking, what can we do? What can we do to make a difference? I work with some other migrant shelters in Mexico as well, and I know they're absolutely desperate for funding. But even putting any kind of fundraising together from Canada is not easy, and then getting that money directly to those places. So perhaps we'll start with Claudia and keep the conversation going as to what can be done. I mean, I also notice sometimes in Canada at the political level, I mean, this, you know, it's kind of like, this is the United States' problem. This is Mexico. Whereas how do we convince the Canadian government that Mexico is also part of our community, that we are the Western Hemisphere. Many years ago, I worked on NAFTA in the 1990s. I actually was in government, and NAFTA was supposed to include education and the movement of people as well. We were trying to broaden that out. It didn't happen. The education part did to an extent. But how do we convince Canadians that these issues are important and that we should also be involved? ¿En español o inglés? Está bien. Oh. Wow, pues es cómo convencerlos es un poco difícil, ¿no? Yo creo que hasta que no se acercan a ver la realidad y se involucran. Es que yo creo que para convencer a una persona o a un gobierno, o sea, para convencer a una persona es difícil. Ahora convencer a un gobierno sobre migración es tan complicado. Yo nada más puedo hablar desde mi experiencia en San Cristóbal o en Chiapas o en las fronteras de Centroamérica. Yo creo que la manera para involucrar a los gobiernos es llevándolos, es viendo la realidad cruda como es. Para mí es la única forma en que se podría convencer a un gobierno, es convenciendo a las personas que forman ese gobierno. Para convencerlas es involucrándolas en la realidad que hay, ¿no? Porque ahorita es una realidad alarmante. Por lo menos los jóvenes en la Casa de las Flores ya están mirando hacia Canadá. Antes su meta era llegar a Estados Unidos, pero ahorita están buscando oportunidades en Canadá, sobre todo porque hay mucha publicidad falsa en Facebook ofreciendo trabajos en Canadá que son falsos, ¿no? Entonces muchos están corriendo o están empezando a tramitar sus pasaportes para tratar de irse de manera legal. Ahorita está esto ocurriendo acá, ¿no? Yeah, I think, you know, that's such a great question, Claudia. You know, you said it exactly. Engaging is always difficult, right? My technique is always to create as many direct ties as I can with stories, right? The Chicano in me, it's all about story. It's all about understanding the people. It's a human issue. And
it's a human issue that we bear responsibility for as citizens of Western countries, because if we look, historically at a lot of the instability, a lot of the problems, a lot of the violence has been enabled by things that we, mostly the United States, yes, but also, politically Canada as well. All of this has contributed to these problems, and understanding that there's a ripple effect, understanding that the things that our governments, that our businesses are doing are creating and exacerbating these problems that are causing the need for migration. And we're going to see this increase more and more as we start to experience more environmental disasters, for example. We're going to see the influx in refugees, climate refugees. And these are all things that we are contributing to right now. So I think that distance is one thing, but connectivity is another. And we are all connected to these issues. It's just, how do we present it? How do we tell that story in a way that we need to take ownership and feel responsible for it? Yeah, and I would add to that, I was an educator for 15 years before I decided to leave academia and start my business, start creating puentes. And so I really believe in the power of just conversation and talking with people about what's happening. And I'm from Quebec originally, and so a lot of the conversations that I have with Quebecois people is that, oh, we don't have undocumented immigrants here in Quebec, or, oh, family separation, that's an American thing. God, they're so awful down there. And what I like to do is bring people to consider things from a more humble perspective, which is undocumented immigrants exist everywhere on this planet, including in Canada. And so talking with them about what does that look like? What organizations are working with undocumented immigrants in Quebec or in the rest of Canada? What are the laws right now that are around that issue in Canada? Just getting them to be aware of those situations. Family separation is happening on the border of Canada as well. Perhaps not to the same level as the United States, but does that make it better? No. And so it's kind of bringing that conversation of, it's easy as Canadians to fall into the trap of feeling superior because we're not as bad as the Americans, especially in the past few years. But I always ask people to kind of look inwards. Sure, perhaps not to the same level. We're not doing these things to the same extent or the same level as they are in the US, but it's still happening in Canada. So what can we do to learn about these things and to do better at home before we start pointing fingers abroad? Neil, do you have some questions? I'm still not seeing a lot in the question and answer. Just want to make sure he's heard. Okay. Oh, there he is. Okay. No tengo ninguna preguntas, pero quizás Stacy puede hablar un poco de tu trabajo y sus reflexiones de lo que han dicho las dos. Yo pienso que le gustaría también de saber un poco más de tu trabajo. Okay, thank you. Well, first I thought the last presentation, I don't know as much about the border with the US outside of some academic articles, but mostly the media. And when you go in, when you present from the inside as to what is happening, it's really incredible to know that. I've been working most recently with African populations who are migrating through Mexico. So the language interpretation aspect I found fascinating because most of them tend to be Francophone. And they tend to blend in with the Haitian population. And sometimes it's difficult for the Mexican authorities to know where people are coming from, and people get all mixed up. So I have a new study in Tapachula, Chiapas, working with Ecosur, the El Colegio de la Frontera Sur, which is comparing the experiences of
of the sub-Saharan African population through stories. It's all through storytelling, through narratives of their experiences in Mexico. And we are also in Morocco and the Islas Canarias to look at the same movement into Spain. But I've done a lot of research in various refugee shelters in Mexico, and just I don't do anything. I mean, I'm there. I help. I spend a lot of time. There's another shelter called Albergue Tochan in Mexico City, and Café Min, which Tochan brings men men traveling on their own, and Café Min, it's families. And I spend a lot of time just hanging out there and listening to people's stories and bringing my students there and running a field course. So both presentations really meant a great deal to me. Yeah. Sorry, I'm talking and looking at the questions and answers at the same time. Neil, there was a question, thank you, in the question section. But yeah, I would love to stay in contact with all of you. Yeah. I think it was Jeanette talking about volunteering with Claudia and finding that very meaningful. And maybe, Claudia, you can tell us a bit about volunteers and the positives and negatives, and what volunteers have told you that type of experience means to them. Sí, bueno, la Casa de las Flores depende del trabajo del voluntariado. Y Janet ha sido, ella vive en Canadá, ella es de Canadá, es naturópata, y cada invierno viene, con excepción de por la pandemia, ella viene y nos apoya en nuestro huerto urbano, en nuestro huerto escolar, pero también en el huerto de plantas medicinales. Entonces, el trabajo del voluntariado es sumamente valioso, dependemos de ellos para realizar nuestro trabajo. Tenemos la suerte de que cada invierno nos acompañan canadienses para realizar trabajos dentro de la Casa de las Flores. Y esta es la parte positiva, ¿no? De que podemos contar con ellos durante 3, 4 meses cada invierno, y durante el verano contamos con prestadores de servicio social. Solo que con la pandemia todo se detuvo y creo que pues vamos arrancando poquito a poco. La parte positiva es que se involucran, conocen la realidad, y se la llevan a platicar a sus países de origen. Yo creo que esa es la parte más positiva. El shock es muy fuerte tanto para los voluntarios mexicanos como para extranjeros, porque se enfrentan con una realidad donde los niños trabajan más de 12 horas diarias en la calle, y para ellos es brutal conocer esta realidad y ver que no hay nada de infraestructura que se les pueda ofrecer a estos niños, ¿no? Se les encuentra, San Cristóbal es una ciudad que pasó de turismo social a turismo de bares en muy poco tiempo. Entonces muchos de estos niños trabajan hasta las 3 de la madrugada esperando a que salga gente de los bares para venderles cualquier tipo, flores, chicles, etcétera, ¿no? Entonces, cuando vienen y trabajan aquí, al principio casi todos se enferman de algo, o sea, todos somatizan la brutalidad, porque al verlos en la calle a veces da ternura, ¿no? Los ves con sus productos que venden, sus trajes tradicionales, y hasta ahí queda todo. Pero ya cuando entran a la Casa de las Flores y empiezan a conocer las historias, porque la Casa de las Flores se centra en la conexión, en el sentido de pertenencia. Entonces, sentarnos a la mesa y comer todos y todas juntas es bien importante. Y ahí es donde los niños empiezan a contar de forma natural sus historias y sus planes para migrar. Y pues la realidad es bien fuerte, la realidad muy fuerte para el voluntariado.
tuvimos una experiencia muy positiva de practicantes de Chicago, de chicanos precisamente que vienen a hacer sus prácticas. Y fue bien interesante porque ellos ya nacieron en Estados Unidos de padres migrantes y de madres migrantes. Cuando llegaron a trabajar a la Casa de las Flores, era muy impactante para ellos y para ellas porque veían las historias de sus propias mamás y papás. Y, mi mamá también me dijo que vendía chicles, mi papá también me dijo que boleaba, que limpiaba zapatos. Pero no es lo mismo escuchar las historias de tus papás por ellos, que ya están un poco matizadas, que verlas directamente con los niños que están ahí. Entonces, fue muy positivo, muy impactante y creo que también muy conciliador para estos chicos cuando regresan a Chicago, ¿no? Y para los mexicanos, pues el poder pasar la voz sobre esta realidad de que no se es pobre porque quiere o porque no se le echa ganas, ¿no? Como en México, por desgracia, a veces se promueve mucho el échale ganas, échale ganas. Y no es por falta de echarle ganas, sino de oportunidades reales. Eso sería todo. Gracias. Neil, I think you have closing remarks. Yeah, I think that this has been very enlightening. I have, again, was there anything that our panelists want to say in closing before we finish? Anything more about rights of children? You've talked a little bit, Marie-Ève, about things you felt that we might be able to do. And also, if you might also perhaps address what you think that Pegasus as an institute, if there are things that you feel that we might discuss more. Entonces yo quiero que nuestros invitados hablan un poco más de lo que ellos quieren de nosotros y también si hay personas que quieren escribir cosas en el chat. ¿Qué podemos hacer para avanzar las cosas, los derechos de la gente, los niños en Canadá y con nuestro instituto? Maybe Claudia first, primeramente Claudia. Bueno, yo creo que lo que necesitamos urgentemente como sociedad es primero involucrarnos, empezando a educarnos cuál es la realidad, educándonos y educando a otros. Para mí la base de todo es la educación personal y la colectiva. Es sumamente importante. Eventos como estos son importantes para visibilizar esta realidad y creo que el siguiente paso es buscar la manera de cómo involucrarnos, como les digo ya antes, es educándonos y educando a otros. Y llevando acciones pequeñas cotidianamente. Como decían, en Canadá no hay migrantes o donde yo soy del norte, ¿no? Aquí no hay esclavos domésticos quienes tratan, por ejemplo, hablan de trata. Yo creo que la trata pasa enfrente de nuestras narices sin darnos cuenta, es solamente poner atención, leer el lenguaje corporal a veces de las personas porque nos están diciendo mucho con pequeños gestos. Entonces es cuestión de abrir los ojos, sensibilizarnos y darnos cuenta que esta realidad está pasando en todas las ciudades y pueblos de América y del mundo, de América completo, ¿no? Canadá, desde Canadá hasta Argentina y Chile. Es una realidad que cada vez se va haciendo peor para las víctimas. Me gusta mucho, Claudia, que hayas dicho que debemos involucrarnos y mencionado que puede ser mediante cosas pequeñas. No tiene que ser algo muy grande cada vez. Puede ser, si lo único que puedes donar es $1 por año, pues ya es $1 más, ¿no? Si puedes donar más, pues bien, pero creo que muchas veces
la gente se detiene en hacer cosas porque se imaginan que no tendrá suficiente impacto porque es demasiado pequeño. And that's not the case. Like I was saying, just $1 can make a difference donating to an organization. If you just have 1 hour a month to volunteer as a translator or an interpreter for a local organization, that can make a difference as well. I also want to mention the point that in everywhere around the world, it is also a privilege in a way. It can be a privilege to do volunteer work. Speaking from the US, a lot of people would love to do volunteer work, but they don't have that privilege because they need to work to be able to pay their bills. They come from communities where they try to go to school, they try to get an education so they can bring it back to their communities to help out. And so I think I would also add to that it's definitely about education, definitely about getting involved, but also not judging how people get involved, because people are trying to get involved in the best way they know how and with the capacities and the abilities that they have. And that's one thing that I've noticed in the US since I moved here in 2014, is that people can be very judgmental about the ways in which people get involved. There's always room to grow. Being open to constructive criticism is super important, but also understanding that people are at different stages of that journey of getting involved is really important too, and that we just need to accompany each other in that process. So true. Yeah, I agree with both of you completely. Claudia, actas pequeñas, exactly, right? But we can decide which types of acts speak to us. And the most important thing is build partnerships. Your small act can snowball with other people. Y esta es parte también de la visibilidad. If you see things together, you can build efforts together as partners. And the last thing is, when you do this work, when you work with other people, no matter who they are, please do so with humility. And ask what people need, what people want, and let them tell you how to help them. Yeah, well, thank you all, and thank you, Stacy, for moderating. One of the lessons of this and for Pegasus is the fact that health is improved by a lot of people whom you normally wouldn't associate with that, whether it be lawyers, architects, people who have experience with academics with language. So I've appreciated the lessons, the passion of each of you for doing good, and I think the lessons about lack of judgment. And I think we're seeing too much judgment in this country and in the US and probably around the world, exacerbated by social media in many ways. And so it's nice to have positive things. Es la primera vez, como yo dije, que tuvimos eso en español. Y yo pienso que no sería el único, que vamos a ver más. Tuvimos también invitados de Ecuador que tienen migración de Venezuela últimamente. Entonces quizás vamos a hablar un poco más de eso. También la experiencia de Stacy, también las cosas de medio ambiente y poblaciones en los Andes que han sufrido mucho. Entonces, hay muchas cosas que conciernen los temas de Pegasus. Entonces, gracias a todos, a nuestros invitados y también las personas que han venido. No conozco la mayoría, pero espero que ellos también van a ser parte de nuestro grupo de Pegasus. Gracias a todos. So take care of yourselves, take care of each other, and take care of the world. So thank you all and goodbye. Adios.
Mhm.